Hello students. In the video la Java Struts MVC pattern, that is MVC pattern of Java Struts பார்க்க போறோம். இங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற points, what is MVC, Struts to MVC pattern, controller, model and view. இந்த topic தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். First, what is MVC? MVC design pattern identifies three distinct concerns, that is model, view and controller. MVC அப்படிங்கிறதோட எக்ஸ்பான்ஷனே மாடல், வியூ, கண்ட்ரோலர் தான். இது மூணு விஷயத்தை தான் நம்ம we are calling it as MVC. It provides a separation between concerns that applies well to web applications. ஸோ எல்லா வெப் அப்ளிகேஷன்லையும் பேக்ரவுண்டில் பிஸ்னஸ் லாஜிக் அண்ட் டேட்டா இருக்கும், ஃபோர்க்ரவுண்டில் வாட் வி சி யூசர் பார்க்குற வியூ இருக்கும், அண்ட் தென் வி ஹாவ் அ கண்ட்ரோலர் பிட்வீன் திஸ் பேக்ரவுண்ட் பிஸ்னஸ் லாஜிக், டேட்டா அண்ட் வியூ. யூசர் பார்க்குற வியூக்கும் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற டேட்டா அண்ட் பிஸ்னஸ் லாஜிக்குக்கும் வி ஹாவ் அ கண்ட்ரோலர். இப்போ பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது தான் நம்ம மாடல்னு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸாக டிவைட் பண்ணி காம்பனன்ட்ஸ், ஹை லெவல் காம்பனன்ட்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால we can easily manage the complexity of the large softwares. ஸோ இப்போ லார்ஜ் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஒரே பேட்டர்னில் இல்லாமல் if it is of MVC pattern we can easily manage. So now we will be seeing what is Struts to MVC pattern. In Struts 2, these MVC, that is model, view and controller, is implemented as action, result and filter dispatcher. That is, action is implemented as model, and then result is implemented as view, and filter dispatcher is implemented as controller. Or a client, when they want to send a request to a server from the browser, a client sends a request. That request is received by the controller, that is filter dispatcher of Struts 2. And now that controller decides which action should be invoked, that is model. அப்போ ஒரு browserல இருந்து நமக்கு ஒரு request ரைஸ் ஆச்சுன்னா அந்த request first யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க? filter dispatcher of Struts 2 ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. and that controller அந்த filter dispatcher கிட்ட எந்த ஆக்ஷனுக்கு எந்த யூஆர்எல்ங்கிற மேப் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆக்ஷனை கண்ட்ரோலர் கால் பண்ணும். கால் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் டஸ் ஆல் தி பிஸ்னஸ் லாஜிக் அண்ட் ஆல் தி டேட்டா மாடல்ஸ் இன் திஸ் லேயர். ஃபைனலி யூசருக்கு ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது இட் கிரியேட்ஸ் தட் வியூ. அந்த வியூ என்ன ஃபார்மேட்டில் யூசர் பார்க்கணுங்கிற நினைக்கிறாங்களோ, என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணுமோ, we have to decide that view. Finally that page is rendered and it is given back to the user. This is how a MVC pattern of Struts 2 works. Now we can see in detail about the controller, model and view of Struts 2. The controller map the request to actions. Clientல இருந்து வர request actionக்கு map பண்றது controller தான். So the incoming HTTP request can be thought of as a command issued by the user to the application. Now the controller routes each request to appropriate action. எந்த requestக்கு என்ன actionங்கிறது ஏற்கனவே programmer map பண்ணியிருப்பாங்க. So based on that mapping, that controller will route each client request to action. The filter dispatcher in Struts 2 plays the role of the controller. இந்த கண்ட்ரோலருங்கிற ரோலை Struts 2ல filter dispatcherங்கிற காம்போனன்ட் தான் ப்ளே பண்ணும். Actually it is a servlet filter which inspects each incoming request and determine which Struts 2 action should be called to handle the request. ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் அப்போ நம்ம இந்த கண்ட்ரோலரோட கோடிங்கை எழுதணுமா, ஃபில்டர் டிஸ்பேச்சர் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுங்கிறதையும் ப்ரோக்ராமர் எழுதணுமானா there is no need. That is done by the Struts framework itself. Struts framework handles all of the controller work for the programmer.
இப்போ programmer என்னதான் பண்ணணும், just he has to map the request URL to the corresponding actions. எந்த request URLக்கு என்ன actionங்கிறத map பண்ணினா மட்டும் போதும். அதை programmer எப்படி பண்ணணும், how the programmer has to do that mapping work. It can be done either by using Java annotation or by using the XML configuration files. Okay, now we can see about the model, that is action. Model is the internal state of the application and it is composed of both data model and business logic. மாடல்ல தான் நம்மள வந்து கோர் காம்பனன்ட் இல்ல the heart of the component ன்னு சொல்லலாம். இங்க தான் உங்களோட மெயின் business logic and data model இங்க தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் a single unit of work, it's a center of data transfer. உங்க data transfer ஓட சென்டரே உங்களோட மாடல் தான், that is உங்களோட action தான். ஒரு applicationல we can have any number of actions. In one application we can have any number of actions. After the controller receives a request from the client, it maps the appropriate action. So now we can see what is a view in Struts 2, that is the result. The presentation component of the MVC pattern is view. So final result user கிட்ட கொண்டு போறது view component தான் கொண்டு போகும். The visual presentation through which the user can interact is called as a view. Usually the results from application is commonly written as JSP pages to users. So this is how the MVC pattern in Struts works. So in the next video we can try to create a small Struts application. Thank you.